You always have choices, and the path you choose forecloses some options and opens others. Unconventional gas is said to be a bridge technology towards renewable energy future. I went to talk with 3 renewable energy experts to find out what they have to say. Well, it's an absurd approach. It is hiding away from the real problems. It really astonishes me that we're calling it a bridging technology. It's a bridge to a great abyss. We are at the end of the fossil fuel system, and opening one more bottle for the alcohol addicted is only moving the point into the future until you really have to start to change your system. And the arguments that we hear to support gas are things like, well, we're not putting quite as much CO2 per unit energy into the environment, but still, we're on the Titanic. And whether or not you pull on the throttle a little bit more, a little bit less, a little bit more for coal, a little bit less for natural gas, which by the way I dispute anyway, but I'll accept it. It is rather irrelevant. The iceberg is there waiting for us, and we are going to hit that iceberg if we continue, if we get on the Titanic, or if we continue on the Titanic. So if you look at our energy system, I've put the graphic up from the Lawrence Livermore National Lab. It shows you all of the different fuels that we use, all the way from petroleum to solar. And you find that if you sort them out to the various uses for electricity generation, residential, commercial, and industrial, and transportation, in the end, we are wasting or rejecting more energy quantitatively than we're actually using to do work. Now, if you're going to develop natural gas, which is from a fossil source, you're going to perpetuate these kinds of difficulties. We have to get off the Titanic. Gas can be made from renewable, so there's a future for gas, but not for fossil fuel gas. There's a future for power to gas, which is an option as a storage system. The advocates of renewable energy say that green energy is already a viable solution. There are some things that are missing for a total solar, total wind technology. There's no question. But nobody in their right mind is proposing that. We're proposing to bring these in and take and put, as we pull back from the other technologies, while doing the research and putting the things in place that we need to solve those. If you would have asked someone 10 years ago in the internet, no, we can't build up the internet because we don't have enough hard disk storage system, and that's the reason why we don't build up the internet. That's crazy. So what do? You build up hard disk storage systems, and you have time for that. And it's the same what we have to do in Germany and in Europe. We build up storage systems, and we have 10, 15, 20 years time. And don't tell me that it's not possible. I heard about 100% renewable energy communities in Germany. Yep, das Rathaus. I went to visit Feldheim, one of the first ones of these villages. Mein Name ist Michael Knappe. Ich bin Bürgermeister der Stadt Treuenbrietzen und damit auch verantwortlich für das in Deutschland einmalige Projekt in Feldheim einer dezentralen Energieversorgung für oder ausschließlich auf der Basis von erneuerbaren Energien. Wie weit ist Feldheim von Treuenbrietzen? Es sind gut 10 Kilometer. Besonders in Feldheim ist, dass wir tatsächlich ein eigenes Stromnetz gebaut haben. Wir in den vergangenen Jahren vor diesem Projekt gut 300.000 Euro sozusagen aus Feldheim weggegeben haben, nach Saudi-Arabien, nach Russland, nach Polen, nach Frankreich, wo eben die Energie erzeugt wurde, wo das Öl herkommt,
wo der Strom produziert wurde. Das heißt also, gut 300.000 Euro bleiben heute in Feldheim. Für dieses kleine Dorf eine riesige Summe und das pro Jahr. Und dieser Wirtschaftskreislauf ist eben auch wieder eine Antwort auf Dezentralität, aber auch eine Antwort auf neue Chancen im ländlichen Raum. So many people around the world have visited Feldheim over the last few years that villagers are now building a new visitor center for renewable energy tourists. In the last year, the investment in renewable was bigger worldwide than into fossil fuels technologies. And in Germany, for example, we built up a renewable energy industry in the last 10 years, which today has about 400,000 new working places and more export oriented. Mr. Cuppert, my local guide, is ready to take me for a tour. Ich bin hier 1940 geboren, 1940. Bin hier aufgewachsen, habe einen Beruf gelernt und habe auch hier in der Gegend gearbeitet. Seitdem die neuen Anlagen in Betrieb sind, haben wir bis jetzt noch keinen Ausfall gehabt. Wir haben immer warm Wasser gehabt, immer warme Heizung gehabt und immer Strom im Haus. Auch bei Windstille, wir haben immer Strom. Das nächste Windrad, was am Ort steht, ist ungefähr 800 bis 1000 Meter vom Ort entfernt, von den ersten Häusern entfernt. Wie viele Windmühle haben Sie? Eigentlich 47 sind hier. Und Einwohner? Einwohner so um die 140. Das ist eine 2 Megawatt Turbine schon. Die größte jetzt in Deutschland ist 7 Megawatt. Wir haben heute ungefähr 6,0 Meter pro Sekunde Wind. Das gibt ungefähr eine Leistung von 220 kW, das das Windrad jetzt erzeugt. And if you look at some of the more modern technologies, solar photovoltaic systems, fuel cells, wind systems, even hydro that's using shaft power as well as electric power, those are intrinsically more efficient at converting electricity to useful work from their source. And so you don't have the same kind of losses. Nachteil ist ein bisschen, sie stehen auf landwirtschaftliche Flächen. Zum Anfang hat er auch ein bisschen kritisch betrachtet, mit Recht. Die Maschinen müssen einen Boden drum machen, aber unser Agrarchef, das verwaltet hier alles. Der ist damit einverstanden und leistet auch eine große Arbeit durch die Biogasanlage für unseren Ort mit. Rest of Europe plans to follow in the footsteps of this tiny village. In Germany and also in Europe, it is clear that on the long term, after 2030-40, we will have to move to a full renewable energy system. That's consensus in Europe. The discussions is how fast and who gets more and less and who are the actors. Do we have a very decentralized system or more centralized system? Do we get electricity from North Africa or do we get wind energy from Ukraine or wherever? So the discussion is not if a 100% renewable energy system. The discussion is what renewable energy system we will have. Ist die Biogasanlage, die den Ort und die ganzen Gewerbebetriebe mit Warmwasser und Heizung versorgt. Und alle die Rohprodukte kommen von Feldheim. Die Rohprodukte kommen alles aus unserem Energiebereich, also unserem Ortsbereich hier aus der Landwirtschaft. Hier gibt es die Solaranlagen, Photovoltaik. Dieses in der Mitte gehört der Gemeinde hier in Feldheim. Das sind automatische Mover, nennt man das, Automatik, die sich immer mit der Sonneneinstrahlung zuwenden. On the local level, dialogue with the citizens was the key to the success in Feldheim. Diese also Umwelteinflüsse, die aus den Erneuerbaren heraus eben auch existieren, die müssen aufgegriffen werden und die werden kritisch betrachtet. Aber dazu habe ich auch am Eingang ja gesagt, es ist wichtig, den Dialog zu suchen. Also wir haben von Anfang an darauf Wert gelegt,
Dass also nicht ein Konzern, ein Unternehmen kommt und sagt, so wird's gemacht, sondern wirklich die Leute überzeugt, was passiert vor Ort, welche Bedingungen habt ihr, welche Bedingungen haben wir, was brauche ich an technischen Voraussetzungen, welche Belastungen möglicherweise gehen eben auch von diesen Anlagen eben auf die Umwelt auch ein Stück weit mit aus. Und dieser offene Umgang mit Chancen und Risiken mit dem Bürger, von Anfang an mit dem Bürger, hat eben zu dieser Vertrauensbasis geführt. These pioneers of renewable energy found out soon that the political will is a bigger challenge than renewable technology itself. Technisch ist das gar kein Problem. Praktisch, rechtlich ist das natürlich ein riesiges Problem. Konzernen auf die Füße zu stehen, ist immer unangenehm. Denn die großen Konzerne bei uns haben ja die Macht. Und die üben sie aus. Wir haben beispielsweise einfach das Problem, dass Deutschland zentral energetisch organisiert ist. Das heißt also, es ist klar festgelegt, wer, wo, wie, wem Energie zur Verfügung stellt. Der große Energiekonzern, mit dem hatten wir verhandelt, der hat uns das Stromnetz eben nicht verkauft und auch nicht zur Verfügung gestellt. Und dann haben wir dann gesagt, okay, wenn er nicht möchte, dann bleibt uns nichts weiter übrig, dann bauen wir einfach ein eigenes Stromnetz und dann brauchen wir den nicht mehr. Das haben wir einfach gemacht. In Feldheim, they built their own grid. Yes. Is that the future solution, that we're going to have separate small grids? Or? No, you don't need to have separate small grids for going for 100%. I personally think that it is better to have a system where the different communities exchange energy one with the other. That makes a cheaper system because surplus in the one part can be moved to other regions where there's not that enough production at a certain time. Also storage necessities go down because you can exchange at a certain time. And you can use much more potential for demand management. Means that if, let's say, an energy intensive industry can move their production to that times where the energy is produced by renewable energies. I am starting to wonder, how much do the people in Feldheim, as well as in whole Germany, pay for their energy? In total, I always say that a typical German family pays for the system change from fossil fuel and nuclear to renewables today something like a box of cigarettes per month. Also in Feldheim ist jetzt einfach eine Situation entstanden, wo die Energiepreise langfristig verlässlich weniger und niedriger sind als das, was der Rest in Deutschland bezahlen muss. Alleine im Strombereich sparen die Feldheimer jährlich 25% der Kosten, die sie sonst gehabt hätten. Und zwar ausschließlich deswegen, weil sie die erneuerbaren Energien vor Ort direkt nutzen. Also ein direkter Vorteil für alle, die sich daran in dem Projekt auch beteiligt haben. Und das sind über 90% der Feldheimerinnen und Feldheimer. Das ist also ein rein wirtschaftlicher Vorteil. Ökologisch liegt der Vorteil natürlich auf der Hand, dass man sagt, wir haben eben keine fossilen Energieträger. Wir können unseren Kindern sozusagen eben auch zeigen, schaut, auch das ist möglich, sicher möglich, Energie zu nutzen, die ausschließlich durch Wind, Sonne, Biomasse oder Biogas kommt. If we all join into it on it globally, the costs will come down rapidly. This is already happening with solar panels, with mass production in China. Erfüllt uns schon mit Stolz. Wir sehen, dass eine Entwicklung angestoßen wurde, die wir hoffen, dass die mal weltweit zum Erfolg führt. There are way more jobs in renewable energy than there are in natural gas. I mean, just think about what people do. In Pittsburgh, if it's to be photovoltaics, they will go around the city putting stuff on the roof. It has to be manufactured by somebody. It has to be then, and these are going to be local jobs. These are jobs where local families are getting bread and butter support from the activities. How soon could the renewable energy be applied in a bigger scale in the US? Well, look, if Germany's been at it for, what is it, two decades or a bit more? And if Germany's at 25% in a couple of decades, and they want to be 80% by 2050,
Well, it's a lot easier in the US. The photon density in Phoenix is 3 times. The amount of sunlight arriving at your roof in Phoenix is 3 times the amount arriving in Pittsburgh. And of course, we have enormous swaths of this country that are immensely solar rich. Couple of decades. It takes some deliberate political will to have that happen. So what we're doing with the easement here, the Environmental Legal Defense Fund, as well as myself and Nature, thank you Nature, is we're putting us all together in a partnership to declare and protect and sustain the rights of nature in perpetuity on this land. That's one part of the easement. The other part is to declare forever what Lucinda and I started here, that this farm shall be used only for organic agriculture. So this is something that is a very big deal in the sense that it's the first time any private landowner in the United States of America has put such an easement on their property.